Good morning, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Welcome to the International Data Week 2022 and joining you as your master of ceremony for this event. My name's Moon So-ri, the professional TV host here in Korea. In the era where we connect through data and technology reigns supreme, so I'm so proud to be joining today's important gathering of the world's data specialists. And the International Data Week 2022, which is starting today, is co-hosted by international organizations in relation to research data, such as the Committee on Data of the International Science Council, the Research Data Alliance, and the World Data System, an affiliated body of the ISC, and 5 domestic research facilities, such as the Korean Institute of Science and Technology Information. Yes, over 1,000 experts from diverse industries related to data, university, and businesses will be sharing various information on the topic of data to improve our world until the 23rd. So please join us till the end of this gathering where we'll learn about the data trends and share insights while presenting and discussing the ecosystem of data innovations. So now, ladies and gentlemen, we'd like to open the doors of today's opening ceremony. So when I say IDU 2022, please give a big round of applause and cheer to open the doors of today's ceremony. And I believe that you are ready to start today's opening ceremony. Ladies and gentlemen, would like to declare the International Data Week 2022. Thank you. Thank you very much for your cooperation. Actually, we are not able to hold the opening ceremony with as many distinguished guests from abroad and domestic participants ever since the COVID-19 outbreak. So I believe everyone in the data field must be so glad to be joining. So I shall be introducing some of our distinguished guests before we start the officially opening ceremony. As I mentioned their name, please welcome them with a big round of applause. First of all, I would like to introduce to you the Mayor of Seoul Metropolitan City, Oh Se-hun. Welcome. Thank you very much. And also we have the Member of National Assembly, Republic of Korea, Park Sung-jung. Thank you very much. We have the National Assembly member, Lee Sang-min. Is not here yet. And also we have the Member of National Assembly, Republic of Korea, Kim Young-sik. Welcome. And it is my great pleasure to introduce to you the chairperson of the National Research Council of Science and Technology, Kim Bok-chul. Thank you very much. And also today we have Executive Director of the World Data System, Meredith Goins. Thank you very much. Welcome. Also, we have distinguished guests here, Hilary Hanau, the Secretary General of the Research Data Alliance. Wow. Thank you very much. You are here with your families. Thank you very much. And also we have Barents Mons, the President of the Committee on Data for Science and Technology. Barents Mons, thank you. Thank you very much. And now I'd like to introduce to you the host of today's program, Kim Jae-soo, the President of the Korean Institution of Science and Technology Information. And please welcome the President of the Korean Institute of Oriental Medicine, Lee Jin-young. And also my honor to introduce to you the President of the Korean Research Institute of Standards and Science, Park Hyun-min.
And now, ladies and gentlemen, last but not least, please welcome Seo Hye-ran, the Chief Executive of the National Library of Korea. But by all means, ladies and gentlemen, actually, I believe the star of today's event is no other than everyone in the field of data who attended today's opening ceremony. So please give a big welcoming to our all participants with a big round of applause. Thank you. Thank you very much. And now I would like to invite the Mayor of Seoul Metropolitan City, Oh Se-hoon, for his opening remarks. Would you please move the podium for the Mayor of Seoul Metropolitan City? And he's here with us today, even though his very busy schedule. Thank you. With our deepest gratitude, I would like to introduce once again the Mayor of Seoul Metropolitan City, Oh Se-hoon, for his opening remarks. Ladies and gentlemen, please welcome him with a big round of applause once again. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 서울시장 오세훈입니다. Nice to meet you. I am the mayor of Seoul, Oh Se-hoon. First, I would like to congratulate the opening of IDW 2022. 스마트 데이터 도시 서울을 방문해 주신 I would 국내외 like 데이터 전문가 여러분과 to 관계자 welcome 여러분들을 and thank 진심으로 everyone 환영합니다. here who have visited 국제 the 데이터 city 주간 of Seoul 행사는 for 연구 this 데이터의 big 개방과 event. 활용을 논의하는 세계 최대의 학술 회의라고 들었습니다. I heard this 아시아권에서는 event is the 처음으로 biggest event 서울에서 where 개최되는 all 것으로 experts 알고 gather 있는데요. to discuss 뜻깊은 자리에 about 함께하게 data. 돼서 정말 영광스럽게 생각하고 For 또 me, it is 감사하게 a big 생각합니다. honor, and I would again like to express my 서울시는 지난 gratitude 2월에 that I 발표된 can be here. 2022년 글로벌 스마트 시티 인덱스 평가에서 Seoul 당당히 in 1위를 the 차지했습니다. 2022 주요 글로벌 대도시 index evaluation, we have 31곳에 placed first 31곳의 place. 디지털 경쟁력을 종합적으로 분석해서 And 평가한 결과 서울은 regarding the 바르셀로나, evaluation, 암스테르담, 헬싱키 등 세계 compared 유수의 to 스마트 Barcelona, 시티들보다 좋은 성적인 Helsinki, and Amsterdam, 97점을 we received a 받았습니다. score of 97, a 이는 very good 서울시가 score. 보유한 데이터를 This means that 연구자들과 기업들에게 Seoul 적극 is sharing 개방하고 and opening 빅데이터로 data 활용한 to 도시 all 문제 해결을 experts 위해서 노력하는 등 and doing our best to 서울을 improve 글로벌 our city 선도 so 스마트 that 도시로 we can 도약시키고자 become a leading 다양한 city 정책과 in the 전략을 global 수립하고 arena 시행해 so that we 왔기 can use those 때문이라고 data 생각을 in 합니다. our policies 예를 and lead 들어서 in the global 늘어나는 1인 가구에 community. 대한 정책을 마련하기 위해서 다른 도시들은 서베이를 통해서 Other 1인 cities are 가구의 using 라이프 스타일을 surveys to 확인하고 check 그것을 the 바탕으로 lifestyle 정책을 of 세우지만 one-person 서울시는 household, but 행정과 Seoul 통신 City 데이터를 is 가명 using 정보로 결합을 해서 administrative 1인 data 가구를 and 식별을 other 하고 combination of data to 이분들의 check 라이프 their 스타일을 파악해서 lifestyle. 맞춤형 And 정책을 by 적시에 determining and 시행하고 understanding their 있습니다. lifestyle, we are implementing them to 서울의 our 교통 흐름을 policies. 실시간으로 확인할 Also, 수 we 있는 can check our 교통 traffic 빅데이터 data 시스템인 토피스를 개방해서 연구자들과 in 공동으로 real time 서울의 using 도시 TOPIS. 교통 문제를 연구하고 And we 해결해 are 나가고 continuing to 있습니다. use the system to resolve 흔히 our city traffic issues. ABC라고 줄여서 부르죠. We usually shorten it to AI, ABC. 인공지능, 그리고 It's 빅데이터, AI, 클라우드. artificial 이렇게 intelligence, 세 가지를 기반으로 big data, 하는 and cloud. 이른바 디지털 대전환 4차 산업혁명 시대의 흐름이 The fourth 가속화되고 있습니다. industrial wave, the 그리고 그 big 발전의 transition 중심에는 to 데이터의 using data 개방과 활용이 is what we are 자리하고 있습니다. entering into, and we are 앞으로도 서울시는 riding along with 연구자들이 that 보다 flow. 많은 양질의 데이터를 활용해서 We 도시 would like 문제를 to 연구할 수 use 있도록 good 인공지능 quality 인프라를 data 구축하는 등 in building up 협력 연구 infrastructure 체계를 for 더욱 data and 발전시켜 나가겠습니다. cooperation and develop that 아울러서 further with 데이터를 your 이용한 cooperation. 창업 활성화를 위해서 데이터 기반의 And 창업 to 생태계를 만드는 데에도 foster more 지원과 노력을 startups 아끼지 and 않겠습니다. 다시 business 한번 establishment, we 2022년 will continue to use the data. 국제 데이터 주간 개최를 Again, 축하드리면서 I would like to 이번 congratulate 행사가 the 데이터를 opening 통한 and hosting 더 of 나은 the 미래를 함께 모색하는 2022 소중한 IDW, 계기가 and I hope this 되었으면 is 하는 a very 바람입니다. precious 감사합니다. opportunity where we can share and talk openly about data. Thank you.
Once again, I would like to sincerely thank the Mayor Oh Se-hoon for giving us the welcoming speech and who made it today's event such a warm welcome. We hope you continue to give your support for the advancement of data industry. Thank you very much once again. And today we are now joined by the member of National Assembly representing the people. So let us invite them to the stage one by one and have their congratulatory remarks. First of all, ladies and gentlemen, please welcome the member of National Assembly, Park Sung-jung, for his congratulatory remarks. 여러분 반갑습니다. Good morning, everyone. 국회과학기술방송정보통신위원회 간사 I am 박승중 Park 위원입니다. Sung-jung from the 오늘 Science IDW Committee in the 2022 National 행사 Assembly, 정말 and IDW 2022 아시아에서 처음 서울에서 개최해서 의미가 is 있다고 being 생각하고 held in Seoul for the 데이터는 first 뭐 time 여러분이 in 다 알다시피 Asia, and I think it's all the more 미래의 가장 meaningful as 중요한 you are all 자원입니다. aware. Data 그리고 is the 우리의 most 혈액입니다. important resource, and 이것이 it's 제대로 almost 흘러야 like a blood. 대한민국 국민도 And only 대한민국도 when 또 data 세계 flows 인류도 well, just 새로운 like 문제를 blood, 해결하는 데 큰 도움이 Korea 될 것으로 and the 보고 world 이런 can 행사를 준비해 address 주신 global issues. And 국제데이터기구 my special thanks WDS, goes 연구데이터연맹 to RDA, 데이터위원회 WDS, 코다타에 진심으로 RDA, and 감사드리고 CODATA for 한국과학기술 co-organizing this 정보연구원을 important 비롯한 event. 국내 관계기관 And 여러분에게도 I'd like 정말 to also 심심한 사의를 thank 표합니다. 그리고 오늘 이런 Chris and 중요한 other 자리에 참석해 Korean 주신 오세훈 organizations. 시장님을 And 비롯해서 of 또 우리 course, I extend 김영식 my deepest 위원님, gratitude 또 여러 to 내빈 여러분 Oh Se-hoon, 정말 Mayor of Seoul, 반갑습니다. and Kim Young-sik, member of 제가 the National Assembly. 윤석열 정부의 The new 과학기술 administration, 교육 분과 Yoon 간사를 Suk-yeol 했습니다. administration, 그래서 현 새 under 정부의 the administration, 과학기술, I 특히 데이터 am 관련 in charge 방향이 어디로 of 흐를 것인지 science 여기에 and 대한 technology 상당히 많은 section, 토의가 있었는데요. and I 한마디로 have 요약하자면 explored a lot about 윤석열 this 정부는 data-related issue, and the 데이터 new 플랫폼 administration 정부를 지향한다. 그래서 is moving 여기 계신 여러 towards the 전문가들, digital 또 platform 교수님들, government. So 개인이 the 생산한 experts 데이터와 and 기업이 professors 생산한 데이터, here 국가가 have 생산한 created 데이터를 data, 전부 and 융합해서 companies 데이터 have also 플랫폼화해서 created data. And 정말 based on all the 개인도 data, 자유로이 사용할 수 the 있고 new 기업도 administration drives to 오픈 build the 소스로 digital 제공할 수 platform and 있고 provide the 또 open source data to all. 공공기관에도 서로 공유해서 But 정말 the 대한민국의 administration 경쟁력을 강화하자 hopes 이런 that 차원으로 public organizations and government 취지를 두고 있는 마당에 agencies can 오늘 이런 share 국제 the 데이터 data. 주간 행사 굉장히 의미가 있다고 And that's why 생각합니다. I think 여기에서 this 좋은 event is 대안, timely 좋은 and meaningful. 아이디어를 제시해 I 주시면 hope 저희 all the 새 정부도 experts here 적극 can 수용해서 share 정말 개인을 insights 위해서, and 기업을 know-hows. 위해서, Then 국가를 the new 위해서, administration 국제적 will be 어떤 able to 협력을 위해서 further 최선을 다해 explore 나가겠습니다. data and 특히 build the data platform 국회에서도 for the public, companies, 필요하다면 and other 예산이라든지 agencies and 정책, organizations. And the 법령을 National 통해서 Assembly 여러분의 will also provide 여러 가지 budget 정책 and 또 policy 아이디어를 support 적극 뒷받침할 to 예정입니다. 감사합니다. encourage you. Thank you. Thank you very much for giving a speech to help us think more about how valuable data is in this current era we live in. Thank you very much once again. Now I'd like to invite to the podium Lee Sang-min, the member of National Assembly, for his congratulatory speech. No, he's not just come forward. So please welcome him with a big round of applause. 네, 오늘 그 국제 데이터 주간 행사 2022를 축하드립니다. I would like to congratulate today's event, 행사에 IDW 2022. 이종호 장관님 안 오셨죠? 예, 안 오셨고. Is Mr. 우리 또 Lee-jong-min not 시장님, here? I guess 또 he's not. 우리 And our mayor 서방이 또 오랫동안 간사를 맡아주신 and 박 의원님, 또 our 여러 기관장 Mr. 여러분, Park, 또 who 특히 has been head of our committee 우리 for our long 김영식 time. 예, 그리고 And 김재수 키스티 원장님, our 고인즈 chairman, Kim 집행위원장님, Jae-soo, 그리고 힐러리 and 사무총장님, Miss 그리고 Hillary, 사이먼 잭슨 그 now 사무총장님,
또 기타 여러 관계자 여러분들도 our 많으십니다. distinguished guests 하여튼 and 그 organizers. 앞서서 There are 그 so many 데이터의 of them. 중요성에 대해서는 이미 다 인식하고 있고 We are 이미 all 그 aware of the 유용성에 importance 대해서는 of data 이번 and 코로나에 the 있어서 value of its 매우 utilization. 이례적으로 And we 백신 have 개발에 seen this 있어서 through 그 COVID 기간을 그 in 짧게 해서 developing 성과를 our 낸 그 전 vaccines. 인류적 공동의 노력이 It was our 있었습니다. joint 그래서 effort 그런 거에서 드러났듯이 in a 이제 very short 오늘날의 time. 시대는 And as 개방과 we have seen 협력의 through this, 시대로서 the 과거처럼 forthcoming era 영국적 is about 리더십이 아니라 이제 cooperation 협업 and 리더십이 collaboration. 그 효력을 And this 발휘하는 kind 그런 of 시대가 됐다고 cooperative 생각합니다. leadership 이제 is 그럴수록 더욱더 where 개방하고 the leadership becomes 공유하고 more 그걸 effective in 바탕으로 the 해서 future. We need to 우리가 use that 함께 as a 인류가 foundation 닥친 여러 to 위기들을 같이 fight against 해결하고 the many 그리고 struggles 또 that 인류 we are facing 문명을 as 개척해 나가는 그런 humanity 책무가 우리 together. 모두에게 있다고 생각됩니다. And I 이미 believe we all have 한국은 the same 중견국가로서 responsibility 과학기술의 연구를 통해서 through 많은 the research 성과와 and 또 science and 과정에 있는 technology 여러 시행착오와 관련된 그런 데이터들이 축적되어 and with 있습니다. the 우리 accumulative 한국의 data 그러한 아주 that we 소중한 gain 그런 through trials and 데이터들을 error. 다른 나라들과 함께 We need 공유하고 to share that 연대하고 information 또 with other 인류의 문제를 countries 풀어나가는 데 있어서 and 같이 use 한번 them and 힘써서 활용을 했으면 좋겠습니다. use them in an effort to 원래 resolve 과방위에 our 제가 global 오랫동안 issues. 좀 있었고 그랬는데 I was part 과방위에서 of the 당내에서 좀 비주류로 science 몰리다 committee for 보니까 a very long time. 저희 과방위에서 밀려서 외통위로 지금 가 있습니다. 근데 And I am 마침 now part of the Foreign 외통위에 가 Affairs 있지만 Committee. 이 But 요즘에 이제 과학기술 이슈들은 nowadays, the 단지 science 국내에만 technology 또 issues 영내에만 머무르는 are not 이슈가 아니라 just 국제적 confined to one 협력과 country or 연대가 one 필요한 region. 글로벌 이슈가 되고 있습니다. They 그래서 are becoming global 특히 issues where we 우리가 need to 나라는 cooperate 중견국가로서 together. 과학기술 외교를 통해서 We 다른 as 나라들과 a 국제 협력을 science 더 공고히 해야 country 될 of science 책무도 will 있고 we 그런 have 의지를 the 갖고 있는 것으로 알고 responsibility to 있습니다. 그래서 cooperate 저 with 또한 other 국회에서 countries 그런 to 노력을 resolve these 하겠습니다. issues, and we 다시 will 한번 do that 축하드립니다. at the 감사합니다. level of a nation. Thank you so much. Thank you very much. He actually, especially with Sharon Key's venture and never failed to attend. Thank you very much for sharing your valuable time to attend in this opening ceremony and give us a warm welcoming speech. Thank you very much once again. Now I would like to invite to the podium Kim Young-sik for his congratulatory speech of National Assembly, Republic of Korea. Please welcome him. 네, 반갑습니다. Good morning, everyone. 저는 과학기술정보 I'm 방송통신위원회에 김영식, 소속 지역구는 a member 북미시 of 얼지구입니다. the Committee 국회의원 of Science 김영식입니다. and Technology. 먼저 여기에 모든 분들 이 대한민국 외국에서 오신 분들은 대한민국에 we have 대해 guests 환영의 from 말씀을 home and 드리고 abroad, and 참석하신 모든 분들 welcome 반갑습니다. all of you coming all the 정말 way to this 인터내셔널 event, and 데이터 also 윅 online participants. 2022입니다. 아마 최초로 대한민국에서 IDW 열린다고 그러는데 아마 2022 is 제가 being 축하의 held in Korea 말씀을 for 드리고요. the first time, and 저는 I cannot 아시다시피 congratulate you more. 그 국회의원들 중에 And out of National 인공지능이 제 Assembly 전공이기도 members, 합니다. well, 과학자 actually, 중에 I 한 am 명이고 I 무엇보다 이 majored in 데이터의 중요성은 어느 누구보다도 잘 이해를 하고 있지 않을까 하는 생각이 in 듭니다. artificial 오늘 intelligence, 여기 많은 and 분들이 we 오셨습니다. 먼저 have 우리 actually 오세훈 made a lot of 서울시장님 efforts, 오늘 재선에 and today 성공하셨는데 정말 오세훈 다시 Mayor 한번 of 축하의 말씀을 Seoul, 드립니다. congratulations for your 그리고 second 우리 term. 이상민 And 의원님은 이상민, member of the National 대전에 지역을 두고 Assembly, 있는데 he 이 과학기술에 is 대하여 the National Assembly member 이해도가 for 높으시고 Daejeon, 많은 기여를 another 하셨습니다. city, and 조금 he 전에 좋은 말씀해 is 주셨는데 감사드릴 말씀을 really an 드리고 expert 또 우리 in science and 박성민 의원님은 technology. 저 And 옆자리에 계십니다. Bakseong 우리 is sitting 간사로서 right 이렇게 next to me, 활동을 지속해 and 오셨고 또 we have 인수위도 been working 저와 together 함께 for the 이렇게 Science and 활동을 Technology 했었습니다. Committee. 대한민국 과학 미래를 열어가는데 We 저도 are 힘을 trying to 보태겠다는 말씀을 herald the 드리고 future 오늘 of 외국에서 science 많이 and 오셨습니다. technology in Korea, and also we have like 코 데이터에 보면 힐러리 foreign 세크레터리도 participants, 오셨고 그리고 co-data, RDA RDA,
죄송합니다. 코데이터의 사이먼 So we 이구제치고 have 디렉터도 오셨고 the 그리고 director from RDA의 Codata, 힐러리 and Hillary 세크레터리 제너럴도 Hanau 오셨습니다. 그리고 from WTS의 RDA and 미레스 이구제치 디렉터도 오셨습니다. 정말 and 환영한다는 executive 말씀을 드립니다. director 그리고 우리 과학기술연구회의 김복주 이사님도 오셨습니다. Meredith Goins from WDS 무엇보다 and 제가 과학기술대가 간단하게 말씀을 드리면은 Kim Jae-soo from 4차 KIST 산업혁명 시대라고 as 얘기를 well. 합니다. And we now 인류의 say 발전은 that we are 산업혁명 시대로부터 entering the 기하급수적으로 era of 발전을 fourth 이룩해 industrial 왔습니다. revolution. And 그 이유 중에 industrial 하나는 revolution is all the more important 지식의 for human 축적이라 history 이렇게 because 말씀을 human 드리고 history 싶습니다. has changed a lot, 지식을 축적하기 transformed 위해서는 정확한 dramatically. 데이터가 필요한데 And the 지금까지 accumulation of 해왔던 발전 knowledge 단계를 has 더욱더 changed 뛰어넘기 위해서는 human history so 정확한 데이터가 far. 저는 필요하다 And 봅니다. I 그 believe 데이터의 accurate and 축적을 precise 통하여 data is 앞으로 미래 needed 발전을 for 이룰 수 future 있다라고 development. 생각합니다. 지금 화두되고 있는 인공지능도 Then 정확한 artificial 데이터가 있을 때 intelligence 정확한 can 인공지능이 provide 작동하리라 us 저는 with 생각을 하고요. accurate 이 forecasts 적용 only when 분야는 there 우리 is accurate 인간의 data. 건강뿐만 아니라 And not 사회 just for 문제 해결 human 그리고 우리 health, 국가 but 발전하는데도 for 이 addressing 데이터의 societal 중요성은 여기 issues. 계신 분들이 잘 알고 Data 계시라고 is all 생각을 the more 합니다. important, and I think 그래서 이게 you are 이 all 데이터라는 well 것은 얼마나 aware 우리가 of the importance of 정확한 data. 데이터를 공유하느냐에 따라 가지고 미래 How 발전은 accurate the data 달라진다. 속도도 is 달라질 will 뿐만 아니라 actually 정확성도 달라진다고 change 생각하고 있습니다. our 그래서 정확한 prospect for the 데이터를 우리가 future. 얻기 위해서는 So to 오픈 gain 플랫폼이라고 얘기를 accurate data, we 합니다만 각 need 국가 an 간의 open platform 데이터들이 공유를 where 하고 그 countries 공유된 데이터를 share the 기반으로 data 더 나은 freely, 과학기술의 and 발전을 based on the 이룩한다면 shared 그 data, 또한 we 우리 need to 미래가 develop 밝을 것이다 science and 생각을 합니다. technology. Only 지금 then the 보면은 future 국제적으로 굉장히 will be 힘든 bright. 시기에 들이하고 And 있습니다. we are 인플레이션 entering 때문에 economic 아마 각 국가들마다 difficulties 긴축 now, 정책을 하고 있는 and 걸 알고 the 있습니다만 countries will 이럴 때일수록 우리 take 미래 austerity 먹거리를 만들기 measures from 위해서는 now on. 기초적인 That's 데이터 my 사이언스라든지 forecast, 과학기술 and 분야에 that's 더욱더 why 우리가 집중해야 되지 data 않겠나는 생각이 is 들고 저 important 또한 ever 과학기술 more. 상임 분과에 있으면서 And 그와 같은 as a 역할을 member 다하겠다는 말씀을 of the 드립니다. Science and 오늘 Technology 정말 Committee, I'll 좋은 do my best 토론이 to 이루어지고 또 국제 간의 utilize the 협력 data 채널을 in the 잘 best 만들 수 possible 있는 way. 그런 I 기회가 hope today's event 되기를 can 간절히 serve as a 바랍니다. venue 좋은 for 시간 this 가지시길 start. 바라고 한국에 Hope you have a nice 한국에 time 오신 and 외국인들 enjoy your 여러분들께서는 stay in 좋은 Korea, 추억만 especially 남겨 foreign 가시기를 participants. 바라겠습니다. 늘 건강하십시오. 감사합니다. Stay healthy. Thank you. Thank you very much. Actually, he always voiced his opinions for the development of science, technology, and ICT. And thank you so much today for delivering us the welcoming message. And the president of the Communications Commission of Science and Technology Information at the National Assembly Republic of Korea, Lee Won-wook, made and sent us a video message to us to celebrate on the opening ceremony today. So now, ladies and gentlemen, please watch the video clip. 안녕하십니까? 국회 전반기 Hello everyone, I am Lee Won-wook, the head of the committee of the Science ICT Committee. I would sincerely like to congratulate the hosting of IDW 2022. I would like to thank our Ministry of Science and ICT and other organization and agency for this. Such vast amounts of data is generated every day, and I hope that this becomes the ground for building an ecosystem for our data. Everybody, thank you for your efforts, and I will do the same. Yes, thank you so much. He said fighting means the way to go in Korean. Thank you very much for not forgetting to send us the message. And the member of National Assembly, Cho Seung-rae, also sent us the congratulatory video message. Let us take a look. Hello everyone. I'm Cho Seung-rae from Democratic Party of Korea. Congratulations for the opening of IDW 2022. And
My special thanks goes to international organizations and local organizations hosting and organizing this event. 오늘부터 시작되는 국제 데이터 The 주간행사 IDW 2022, starting from today, 전 세계 600명 under the 이상의 theme 데이터 of data to improve our world, almost 600 experts are gathering together to share their insights and knowledge. And in the era of fourth industrial revolution, data will be the key 디지털 for 전환이 급속도로 진행되고 politics, economy, and 연구 데이터의 societal 세계적 issues. 분부와 방을 And by opening, disclosing, and utilizing data, we'll be able to address global issues such as global warming, climate change, and poverty. Now there is a huge need for data and science, and I believe the international standard on data is important than ever. And also, the global cooperation is necessary for the optimal use of data. So I believe the IDW 2022 is really timely and meaningful, and I hope we can create a better world based on science and technology. Thank you. Thank you very much for your congratulatory message. And so we have data specialists here today, so we can't miss their special words for us. So I would like to invite some more honored guests here for their congratulatory message. So now, ladies and gentlemen, please welcome the chairman of the National Research Council of Science and Technology, Kim Bok-chul. Please welcome him. 안녕하십니까. 저 국가과학기술연구회 Good morning, 김복철입니다. everyone. I am the chairman of the National Research Council of Science and Technology, Kim Bok-chul. I will take my 오늘 mask off 세계 if you don't 최대의 mind. 데이터 학술 Today 포럼 we are here at the 인터내셔널 biggest 데이터 윅 data event, 2022의 IDW 최초 2022. 개최를 And we are 그리고 hosting it here for the first 대한민국에서 time 개최하게 된 in 것을 Korea, in 진심으로 Asia. 축하드립니다. I would like to give my 오늘 이 바쁘신 중에도 congratulations for this. 자리를 빛내주기 And I 위해 would like 참석해 to 주신 thank all the 우리 distinguished 박성중 guests, 의원님, 김영식 의원님, including 또 우리 our 이상민 members 의원님, of the Congress, 또 Mr. Park, Mr. Lee, 금방 가셨는데 우리 오세훈 and I 서울시장님도 오늘 think 귀한 he 시간 left, 내서 나와 Mayor 주셨습니다. Oh, 모든 내외 기빈 who 여러분께 made time 감사드립니다. in their very busy 그리고 schedules. 오늘 이 뜻깊은 행사를 마련해 주신 And I would like to thank IDW 관계자 및 IDW 키스티를 비롯한 국내 organizers, 모든 참여기관 including KISTI 관계자 and all 여러분들께도 local 감사 인사를 institutions and 드립니다. other international 이 institutions 19세기에 for organizing this event. 영국에서는 In the 콜레라가 19th century, 유행을 했습니다. in Europe, 당시에는 cholera 이 was 세균의 going 존재를 around, and 몰랐을 they 때였기 때문에 were 이 unaware 사람들은 of 이 this 콜레라가 bacteria. 나쁜 어떤 공기에서 유래되는 They did not know. People did not 독기를 know 그 that 원인이라고 생각을 했었습니다. they thought that 근데 이때 그 something 의사였던 bad was 존 in the air. 스노우라는 분이 But this doctor, John Snow, 환자들의 집을 일일이 went door by 방문하면서 door 이 감염 전에 어떤 활동을 했는지를 and 조사해서 researched 감염 what these 지도를 people did 만들었습니다. before they got infected and made a 그리고 이 map of it. 데이터가 쌓여가면서 And 이 as the 감염 data 지도가 완성되었을 accumulated, 때 이 존 스노우는 and he 이 completed 콜레라의 this map of 원인이 infection, 상수도에서 he 비롯됐다는 found 것을 out that the 알았습니다. cause of this cholera 그래서 was 이 coming from 명확하게 the water 이 데이터를 system. 통해서 원인을 분석하고 난 뒤에 After 이제 그 analyzing 원인을 this 정확하게 data 알았으니까 and finding 그에 out the 따른 이제 exact 후속 cause, 대책들을 굉장히 이제 적절하게 진행을 people 했고 were able to proceed with 이 appropriate 사망자가 measures, 이제 콜레라 사망자가 상당수 이제 and the number 줄어들면서 of 이제 deaths 콜레라 caused by cholera 감염균의 어떤 효과가 이제 reduced. 잡히기 시작했는데 And they were able 이때로부터 to get a hold of cholera. 역학이라는 새로운 의학 분야가 생겨났습니다. 네. 그래서 이번에
우리가 코로나19 And because of 팬데믹을 this, they 극복하는 데 있어서 new study 이 연구 of 데이터의 공유가 epidemiology was born. 이 진단 키트 만드는 데 있어서부터 많은 역할을 했었죠. Our data 그리고 또 has AI가 done a 거기에 또 lot 많은 in 역할을 making 또 our 했었습니다. diagnostic kits, and AI 이처럼 played a big 데이터는 role too. 혼자 Like 있을 this, 때는 별로 말이 data 없습니다. is not 근데 이 very 데이터는 talkative when 하나하나 it's 쌓여가면서 alone, a datum. 이제 But 우리에게 as it 무슨 말을 하기 accumulates and 시작합니다. becomes data, it talks 그리고 to us. 우리가 미처 보지 못했던 And 또 우리가 미처 상상하지 못했던 it shows 새로운 us what 어떤 we 그림들을 did not see before 보여주기 or 시작을 합니다. could not even imagine before. 이번 IDW 2022에서는 세계 각 This 분야의 IDW 전문가들이 2022, 지금 많이 모이셨습니다. we 그래서 have many 이 specialists from different IDW를 fields. 중심으로 해서 And 세계 with 모든 this event, 이 과학자들이 연구원들이 our 만들어낸 scientists and 데이터들이 잘 researchers 모여서 who 이 데이터를 created 기준으로 해서 이 these 데이터를 data 기본으로 and are 해서 using these data 우리가 인류에 대한 will 더 이성적인 판단을 할 수 있는 make 집단 more 지성을 logical 만들어낼 수 있고 이 determinations 모든 것들은 우리가 더 현명한 by 인류의 utilizing this 미래를 data. 판단할 수 And 있는 then we will be 이제 able 근거, to make 근본이 more 되리라고 생각을 합니다. wise 그런 만큼 decisions 이 about the 연구 future. 데이터와 이 관련 단체가 Like 모인 this, I 오늘의 believe IDW this 학술 IDW 포럼이 2022, 매우 큰 where 의미를 research 가지고 institutes 있다고 and 생각을 agencies 합니다. are brought 이번 together 행사를 is very 통해서 우리 전 significant. 세계 연구자들이 Through this 연구 opportunity, I 데이터 hope the global 개발과 또 researchers 활용 focus 하는 데 on 있어서의 opening 장벽을 data 없애고 and 인류 bringing down 공동체로서 함께 barriers 발전해 나갈 수 있는 and make 좋은 an 기회가 effort to 되기를 develop 바랍니다. and grow together as one. 국가과학기술연구회에서도 I 이 hope 과학기술 that 분야 nations, 25개 정부 출연 연구기관들이 the Korean 오픈 데이터, government, 오픈 사이언스에 focus on 적극 open 동참할 수 science and 있도록 open data 연구회에서도 with the 역할을 하도록 government-funded 하겠습니다. research 감사합니다. institutes. Thank you very much. Thank you very much. He always gives us strength through his inspirational speeches. And today, thank you very much for giving us the warm welcoming speech. And today, there are the data specialists from abroad as well. They just came all the way here to Seoul. So I would like to invite to the stage with their special statement. First of all, ladies and gentlemen, please welcome Meredith Goins, Executive Director of the World Data System, for her congratulatory speech. Please welcome her with a big round of applause. Good morning. Ministers, Mayor, and distinguished guests. I'm Meredith Goins, Executive Director of the World Data System. It's an honor to be here and to be a part of the opening ceremony of the International Data Week here in Seoul. Our first IDW in 2016 was in Denver, Colorado, and our second in Botswana. COVID interrupted our timing of every other year, so today, in 2022, we are here with you and we are grateful. Our partners and colleagues in Korea have made this possible, and each of you, everyone in the room, have made this possible, from sponsors, from exhibitors, and from attendees. Thank you very much. As for WDS, our mission is to support the International Science Council's vision by promoting long-term stewardship of and universal and equitable access to quality-assured scientific data. WDS moved from Japan to the United States in 2021 under the University of Tennessee Oak Ridge Institute of Innovation. Our offices are physically located at the Oak Ridge National Laboratory. And because of this, you may have heard of Frontier, the fastest supercomputer in the world, graciously one building over from mine. Thankfully, international individuals such as you and the 45 other countries represented in our attendees today are always welcome to request access and to use this resource for the entire world. In addition to the overarching plenaries such as this of IDW,
This conference includes SciDataCon, which includes our colleagues WDS and CoData. Additionally, RDA's Plenary comes together and supports this as well. I'm grateful to the individuals and organizations that have made this event possible, from the convening organizations to all of our special and honored guests. And additionally, I'm grateful to our sponsors. As an information scientist, I focus on the use of information, as well as the ability to store, find, and distribute scientific information. My personal research involves the trust in scientific information as seen through peer review. Many of us have gone through the peer review process, either through journals or grant applications, or even the use of a supercomputer, and for the review of data repositories. Peer review requires trust, and this entity, this organization, this opportunity we have today allows us to build trust with one another through both networking, sharing of ideas, but also through building ways of collaboration and through continued learning together. Big data is a long-term project. We all need to stay focused and work together for the betterment of the world. Thank you so much. Thank you very much for delivering us the outstanding speech and also just taking your step to this conference. Thank you very much once again. And now I'd like to invite Hilary Hanaho, the Secretary General of the Research Data Alliance, for her congratulatory speech on stage. Please welcome her with a warm round of applause. Thank you very much. Good morning. It's so wonderful to be here. You know that I'm so emotional when they said we must do the congratulations. I actually got a tear to my eye, but most of you who know me know I'm quite an emotional person. But this has been a long time coming. I think we agreed with our Korean colleagues in 2018, so we were able to announce it. And we should have hosted it in November last year, and we postponed it in the hope that we would have some in-person presence. And I'm so grateful, first of all, to all of you who have come here and made the trip. If you're coming from locally or far away, it really makes the difference. It's so wonderful to be back together. Though I do know there are many, many people joining us online in some inconvenient times, I'm sure, for them, but this will be a wonderful experiment of how we can collaborate across the globe in, if you like, in a hybrid, a global way. I'm the Secretary General of the Research Data Alliance. I represent 12,500 data professionals from across the globe, and it's my great honor to speak this morning to you on behalf of them and also our council and all of our governance boards. We are delighted to be part of International Data Week with our colleagues from CoData and the World Data System, with whom we collaborate for many, many years for the benefit of the community. I would like to thank our hosts. We've worked together with them for the many years. So to Kisti, to Kiam, to Chris, to Kigam, the National Library of Korea, and SKKU. Without you, we really would not be here today, and you have been really, really exceptional, so thank you. I think the presence of the Mayor and, of course, all the support of the National Assembly and the government and the Ministry and the National Science and the Research Council just shows, and their speeches just show you how important data is in all aspects. And the Research Data Alliance has a very grand and ambitious but very important vision of researchers and innovators openly sharing and reusing data across technologies, across disciplines, and across countries to solve the grand challenges of society. And I believe that that is what we're all here this week to start, to continue to do. And we
I think we've seen in the Research Data Alliance, particularly, we have a very strong network. We would normally meet every 6 months somewhere around the globe and stopped that in 2019. But that wonderful community of data professionals continued to work very, very hard and very much to this day, and I am particularly grateful to them and to all of you, because most of you in the room are members of the Research Data Alliance. We hope to see much, much more Korean members come along and join us on this very important, as we heard from your own government, journey to help solve all the grand challenges of society. So I'd like to thank you again. And I'm very much looking forward to this week. Thank you. Thank you very much for your outstanding speech. I hope you will join hands in hopes for the data industry's smooth voyage with Korea. Thank you very much once again. Now, it is my great honor to invite to the podium Baron Moons, the President of the Committee on Data for Science and Technology. Would you please welcome him with a big round of applause? Thank you very much and good morning. It's a great honor to be here. My name is Barend Mons. In my daily life, I'm a professor at Leiden University in the Netherlands and the director of the GoFair Foundation, but I'm here in my capacity as the president of CoData. And I would like, first of all, to join everyone else with the congratulations to all the organizers, with a special emphasis on those that did all the background work on selecting all the sessions, did a lot of peer review, to make this a great conference. And then a few words on the content. I cannot wait to go to a number of the sessions because the theme of the meeting is, of course, data to improve our world. It is not a goal in itself to have open data or fair data, because not all data can be open. Like in my hospital, we have patient data that cannot be open, of course, so accessible under well-defined conditions. It is really to improve our world. And for that, when you think about that theme, you automatically think about the Sustainable Development Goals of the UN, and all of them are interdisciplinary: food, health, environment. So we can share data whatever we want, but if they're not interoperable, they're still useless and reuseless and will not be reused. And the other thing I would like to say, and then I would stop early because there's many more exciting things to come than just VIPs speaking to you, is that I heard the term data sharing already a few times. And I do not say we should stop using that term, but what I know after years of experience is that most people think my data, or the data I collected, physically goes somewhere else. While what we see as a trend now is data stay where they are, especially if they are very sensitive, and the AI algorithms visit the data. So I tend to say we go from data sharing in the classical sense to data visiting, which is much more secure and much more a way to approach the enormous amounts of data that we cannot even send physically around, but visit them with feather-light algorithms to learn from each other's data. So I saw the term of interoperability and those kind of things in many sessions. And rather than talking more to you, I would like to speed up and go to the sessions and get to the content. So thank you very much, and I wish you a great conference. Thank you very much for your remarkable words. Yes, for adding the occasion with your meaningful words. Thank you very much once again, and I hope you have a valuable time through this conference. Thank you. Now, I would like to invite the domestic honored guests for their congratulatory speech. Please welcome Lee Jin-young, the president of the Korean Institute of Oriental Medicine. So, would you please come up to the stage? Thank you very much. Please welcome him. 안녕하십니까. Good morning. 한국한의학연구원
원장 I am the 이진용입니다. president of the Korea Institute 먼저 of Oriental Medicine, Lee Jin-yong. 메더더스트 고인즈 I would like 그리고 to 힐러리 thank 하나원님의 그리고 Executive 브랜든 몬스의 Director Meredith Goins, 축사에 Secretary General 축사를 Hillary 해주시고 Hanau, 또 한국 and 방문까지 해주시고 President Baron 보다 나은 for 세계를 coming 위해서 to 데이터를 Korea 모아서 and 또 다른 발전을 accumulating 추구하기 data 위한 to 오늘 이 자리 take 너무 another 좋은 step 자리인 것 for 같습니다. development. I am 그리고 happy that we have 이번 this 행사를 위해서 opportunity here today. Through this event, 지금 이 자리에는 벌써 안 계시지만 although he is not 오세훈 here at the 시장님 moment, 그리고 이상민 의원님, Mayor 박성중 오세훈 의원님 and our 그리고 congressmen 김영식 의원님 김영식, 오늘 영상으로 축하를 박성중, 해주신 and 그 이원욱 의원님과 조승래 의원님께도 이원욱, 감사의 말씀을 조승래. I 드리겠습니다. would like to thank all our 그리고 이렇게 congressmen 좋은 자리가 for giving their 오기까지는 congratulatory 우리 remarks. NCT 이사장님이신 And 김복철 이사장님께서 적극 후원을 해주시고 또 오늘도 그 어려운 걸음 하시면서까지 축사해 주시고 큰 격려가 되었습니다. 이 행사가 열리기까지 다방면으로 협력하여 주신 그 과학기술 정보연구원의 김재수 원장님 그리고 한국표준과학연구원의 박현민 원장님 국립도서관 관장이신 서혜란 관장님 그리고 그 각 기관의 주관기관의 기관 관계자 여러분들의 노고에도 진심으로 감사의 말씀드립니다. 대통령 집무실이 여기 가까이 있고 용산 드래곤시티에서 그 한국의 문화가 널리 알려지는 시점에 뜻깊은 행사가 시의적절하게 한국에서 개최되어 진심으로 매우 기쁘게 생각하며 본 행사와 더불어 데이터 분야 여러 연구자분들과 함께 그 발전을 진취적으로 그 성과를 이룰 수 있도록 하기를 기원합니다. 한국한의학연구원은 한국의 전통의학과 생명과학 분야의 선두주자로서 데이터 분야 선진기관들과의 협력을 통해서 보건 분야의 새로운 가치를 기여하기 위해 더욱 노력을 기울이도록 하겠습니다. 인터내셔널 데이터 위크 2022년의 성공적 개최와 함께 참여하신 모든 분들에게 무궁한 발전을 기원합니다. 감사합니다. Thank you very much for your statement, Lee Jin-yong, the president of Korean Institute of Oriental Medicine. Yes, the importance of data is now growing in various institutions now. So I would like to invite the president of the Korean Research Institute of Standards and Science, Park Hyun-min, for his congratulatory speech. Please welcome him. 여러분 안녕하십니까? Good morning, everyone. I'm President Park Hyun-min of Korea Research Institute of Standards and Science, KRIS. And thank you all for joining IDW 2022 despite your busy schedule. 여러분들 다 잘 알고 As you are well 계시겠지만 aware, 데이터는 data 4차 is the 산업혁명 key 시대를 to the 맞이하여 fourth 데이터의 industrial 가치와 revolution, 그 and the 중요성은 value 날로 and 증가하고 importance 있는 of data 상황입니다. have grown ever more. 이러한 시대적 흐름에서 And in 세계 this 곳곳에 데이터 global 전문가들이 이렇게 trend, 참가하여 같은 all 논의를 할 수 있는 the 장이 domestic 만들어진 and 것에 global 대해서 experts are gathered here 축하드립니다. together, and 특히 I 우리 congratulate the 한국표준과학연구원이 opening of 이 IDW 행사의 공동 2022. And 주관기관으로 also as a 참여하게 되어 매우 co-host 기쁘고 of this 또한 event, 영광스럽게 Chris is 생각합니다. participating here, and 이번 I'm IDT really delightful and 2022 pleased. 슬로건은 And 더 the 나은 slogan 세상을 for IDW 만드는 2022 데이터입니다. is data to improve our 4차 world. 산업혁명은 And the fourth 데이터를 industrial 기반으로 시작되는 revolution 혁신이라 할 수 있고 is the 그 시작이 innovation 되는 starting 데이터는 from 그 data, 가치에 따라 and the data, 우리가 원하는 더 나은 세상이 될 depending 수도 on the 있고 value, 또 그렇지 can 않을 really 수도 contribute to 있을 our 만큼 아주 future, 중요한 or 자산입니다.
it might not be 우리 한국 utilized as 표준과학 much as 연구원은 we 측정 desire. 표준과 측정 기준을 So 기반으로 we need to 데이터의 better 정확성과 use the data 신뢰성을 with the 책임지며 right standards. So 데이터의 가치를 CRIS 높이는 is building 국가 측정 the 대표 standard 기관으로 for data, and 신뢰성이 확보된 it 데이터인 measures 참조 and 표준을 assesses data, 생산, and it 보급하고 creates the 있으며 더 referential 나아가 standard for 공유되고 data 활용되는 데이터 evaluation and 신뢰성을 assessment. 제고시키기 위한 활동을 We 타 are also 분야로 making our 확산시키는 작업을 efforts 하고 있습니다. to improve the data 오늘부터 reliance and 시작되는 reliability. IDW And 2022에서는 in the 데이터의 IDW 신뢰성뿐만 2022, 아니라 starting from 데이터의 today, 가치 will not 제고 only focus 그리고 on 활발한 data, 공유를 위해 필요한 improving data 여러 요소들에 reliability 대한 and 다양한 시각에서 credibility. Many 논의와 발표가 진행된 experts 것으로 알고 will 있습니다. have 이 행사를 통해 discussion and make 논의되는 presentation 좋은 on 생각들이 how to 데이터를 통한 utilize data 더 in a 나은 more 세상으로 reliable 도약할 수 manner. 있도록 만들 것이라 So I think 굳게 we will be 믿습니다. able to IDW 2022 step 행사의 towards a 개최를 better 다시 한번 future. 진심으로 Once again, 축하드리고 congratulations 시간 to 내에 the 참석해 opening 주신 of 내빈 IDW 그리고 참여자분 2022, 그리고 and 행사를 thank you 준비하신 all 데 for 고생해 주신 joining us here 관계자 today, and 여러분께도 thank you for the 진심으로 감사의 organizing 말씀을 committee for 드립니다. putting this event 감사합니다. together. Thank you very much. Thank you very much for your generous support in enabling the people in the field of data to gather and share information. Thank you very much once again. And now we have the Chief Executive of the National Library of Korea, Seoul National University, is with us today. So please join me in welcoming her with a big hand to the stage. 네, 안녕하십니까. 국립중앙도서관장 Hello, 서혜란입니다. I am the Chief Executive of 마침내 the National Library of Korea, 2022가 Seo 오늘 Hae-ran. 개막합니다. 개막을 Finally, 축하드립니다. the opening 아까 of the RDA IDW 기자님도 2022. 말씀하셨지만 Congratulations, 코로나19로 everyone. 인해서 As mentioned 그동안 before, 여러 because 차례, of 여러 차례는 아니지만 COVID-19, 여러 not many times, 행사가 but many 연기되는 events 그런 have been 우여곡절을 postponed. 겪었고요. 그 와중에서 And we have been through 이 this 행사를 crisis, 준비하기 but 위해서 within that 애써주신 time, 우리 주관 기관의 many 실무자들에게 organizing 제일 먼저 committees 감사의 have worked 말씀을 very hard to 드리고 make this 싶습니다. happen. I would like 또 to 오늘 thank all 국내외의 the 많은 그 데이터 staff, working staff 전문가들을 of this 이 organizing 자리에서 committee 직접 most of 만나 all. 뵙고 정보를 교환하고 지식을 This is a 교환할 수 있게 venue where we 되어서 can 매우 meet and 기쁘게 share our 생각합니다. knowledge and data, and I'm very 전 happy to be 세계적으로 here. 데이터의 중요성을 Globally, 이제는 the importance 중요성을 of 새로 말하는 data 것이 너무 진부한 말이 될 and talking 정도로 about it, 중요성이 커지고 emphasizing 있는데요. it has become 앞으로 meaningless 우리가 because 살아갈 it's so very 세상은 obvious. 데이터로 인해서 In the 굉장히 많은 future 것이 where we 변화할 continue 것이고 to live, 또 진보할 many things will 것이라고 continue to 생각을 change 합니다. because of data and 이러한 evolve 중요한 because of 시기에 data. 연구 데이터의 개방과 그리고 With 활용을 the 위한 세계 최대 opening of 규모의 이러한 research 국제 data and 행사가 우리 utilization, 서울에서 개최된 것은 아주 뜻깊고 we have 의미 been 있는 able to 그리고 host this 기쁜 일이라고 IDW in 생각합니다. Seoul, and I believe 또한 this is very 국가 meaningful, 대표 and I 도서관으로서 am very 이 delighted that 행사에 this has 공동 주관 happened. 기관으로 As one 참석할 of 수 the 있었던 것은 co-hosts, 매우 I am 의미 very 있는 glad that the 일이고 National 또 Library 영광이었습니다. of Korea was able 우리 to participate. 국립중앙도서관은 This was an 뭐 honor, and 도서관, I 출판 am 그리고 very 독서 happy to say 등을 it is very 중심으로 하는 significant. 다양한 빅데이터들을 With books, 수집해서 we collect 활용시키고 many 있고요. data 또한 and 국가 학술 utilize it. 정보에 대한 그 오픈 And 액세스 활동을 for 굉장히 열심히 agency 지원을 under 하고 the central 있습니다. government, we 앞으로도 are 우리 supporting them 국립중앙도서관은 with the 국가 data we 지식 have. 데이터의 We 공유와 will 그 continue 활용을 to 위해서 share 우리가 and 갖고 있는 모든 utilize all 역량을 our 발휘해서 data with 노력을 all our 계속하겠다는 capacity. 그러한 약속의 I 말씀을 make you this 드리겠습니다. promise that we will 오늘 exert all our 참석하신 efforts in this 모든 part. 분들 이 자리가 To 유익한 everyone 자리가 who 되어서 is present here today, 더 I 많은 hope that 데이터 this event 공유와 is 협력에 대한 a 아이디어가 very 교환될 수 있기를 바라고 다시 meaningful 한번 event for you all. IDW And once 서울 again, 개최를 I 축하드립니다. would like to congratulate Seoul for 감사합니다. holding this IDW 2022. Thank you very much.
Thank you very much for your wonderful speech. And actually, this year marks KIST's 60th anniversary. So last but not least, congratulating all KIST's members, I would like to invite the president of the Korean Institution of Science and Technology Information, Kim Jae-soo, for his opening address to the stage. Ladies and gentlemen, please welcome him with a big round of applause. 네, 안녕하십니까. Hello 한국과학술정보연구원 everyone, 원장 I'm Kim Jae-soo, 김재수입니다. president 오늘 of KIST. 4일 동안 And 2000년 for 역사를 4 지닌 days from 아름다운 도시 today, we are 그리고 hosting this 과거와 IDW 미래가 공존하는 2022 in 대한민국 Seoul, 수도서울 beautiful 스마트 city 데이터 도시 with 서울에서 2,000-year-long history 더 나은 and 세상을 where the 만드는 past and the future 데이터라는 주제로 coexists. And under the theme of data to improve our world, IDW 2022 오늘 is being 개최식에 held, 참석해 and 주신 I 기빈 am 여러분께 감사의 delighted 말씀을 and 좀 pleased to 드리겠습니다. have all of you here. 본 행사를 Distinguished 서울에서 guests, thank you 개최하기까지 all for 적극적으로 joining 지원해 주신 us here 서울시 today. 오세훈 And 시장님, Oseun, Mayor of 과학술 Seoul, 정보 who 분야에 have 관심과 응원을 actively 해주시는 supported the 이상민 opening of this 의원님, ceremony. 이원욱 의원님, 박성중 이상민, 의원님, 이원욱, 김영식 and 의원님, 박성중, 조승래 의원님 김영식, 감사합니다. and 조승래, members of the 그리고 National 25개 Assembly, 출연연 who have paid a 수장이며 lot of interest 데이터의 and 전문가이신 provided support for 과학기술연구회 science and 김복철 technology 이사장 development. 감사드립니다. And 김복철 chairman IW 2022 행사를 공동 주관하는 of National WDS의 Research Council 메르디스 of Science 고인주 and Technology, 집행위원장님, the data RDA expert, 힐러리 thank you, 하나오 and then 사무총장님, Meredith 그리고 Goins, 코데이터 바렌드 몬스 대표님께 깊이 Executive 감사를 Director of 드립니다. WDS, and 국내 Hillary 공동 주관 Hanaho, 기관이신 한국한의학연구원 이진용 원장님, Secretary General of RDA, and 한국표준과학연구원 Baron Mons, 박현민 President of 원장님, CoData, 국립중앙도서관 이진용 서해랑 President 관장님께 감사의 of 말씀을 드리고 KIOM, 아울러 President 기조 Park Hyun-min 강연이시자 of KRIS, 서울대학교 데이터 and 사이언스 Chief 대학원 Executive Seoheran 차상균 of National 원장님께도 Library of 깊은 감사 Korea. 말씀 Thank you 드립니다. 내외 귀빈 everyone, 여러분, and also 지난 last 10여 but not 년간 least, Cha 글로벌 Sang-kyun, 연구 환경은 the 개방과 공유에 초점을 맞추어 빠르게 President of 변화하고 Data 있습니다. Science Graduate School 이른바 of Seoul National 오픈 사이언스 University. 시대를 살아가고 And 있는 now 과학 we are 세계는 living the 디지털 open 혁신, science era, 데이터 중심의 and the R&D 혁신 global 체제를 구축하기 위해 research 많은 environment 노력을 has 기울이고 rapidly 있습니다. changed for the past 연구자들은 decade 오픈 사이언스 based on 환경에서 학술 정보 disclosure and 그리고 sharing of 연구 data, 데이터 등을 and 공유하고 to 노하우를 build the 나누어 빠르게 R&D 진보하는 system 시대적 based on 흐름에 digital 발맞추기 innovation. 위해 We 많은 have 노력을 made a lot of 쏟고 있습니다. efforts, and we 이에 are 오늘 trying to share our IDW knowledge 2022 by 대주제인 더 나은 세상을 sharing 만드는 the 데이터는 research 큰 data 의미를 and 가진다고 할 academic 수 있습니다. information in this open 오픈 science 데이터, environment. And that's 인공지능에 why 기반한 today's theme, 차별화된 미래 기술을 제시하고 data to improve 앞으로 our 다가올 world, is really 오픈 meaningful 사이언스 because 시대와 뉴 노멀 here 시대에 experts will 중요해진 present 데이터 the 가치 증대와 미래 differentiated 비전을 future 수립하는 데 technology 큰 based on open 도움을 data and 드릴 수 있을 AI, 것으로 and 기대합니다. will be able to build IDW는 the future 연구 데이터 vision 관련 and 국제기구 improve the 및 value of 국내 data in the new 학연관에서 normal 공동 and open 개최하는 science era. 연구 And 데이터 개방 활용을 IDW 위한 is the world's 데이터 분야의 largest 세계 academic event in 최대의 data 규모 to 행사입니다. utilize and 연구 disclose 데이터 공유에 research 대한 data 국제 shared 총회인 by RDA 플래너리 academia, 미팅과 industry, 동시에 and 코데이터 government. WDS에 And 의해 the 조직된 International 연구 데이터 학술 General 컨퍼런스인 Assembly, RDA 사이데이터콘 Plenary Meeting, 2022를 and 합동으로 개최하게 SciDataCon 됩니다. 2022, 이 행사에는 전 the 세계 데이터 Research 전문가, Data 데이터 과학자, Conference organized by 정책 전문가 CoData 등 and 600여 명이 WDS are 온라인 또는 being 오프라인으로 co-hosted. 참석하고 And in 계십니다. this event, 국내에서는 지난 10월 600 data 데이터 experts 산업 are 진흥 및 이용 촉진에 participating 관한 online 기본법, and offline. 이른바 And 데이터 in 기본법이 Korea, 제정이 the 되었고 Framework Act on 4월부터는 Data 데이터 기본법이 was 본격 시행되고 enacted 있습니다. in October last year, 국민과 and 국가가 it took 생산하는 모든 effect 데이터가 from this 국민의 April 삶의 in 질 Korea, 향상으로 and 환원되는 which 데이터 is 국가 the 경제 발전의 초석을 foundation for 마련한 것입니다. economic 이를 development 통해 based on data, 데이터로부터 where all the 다양한 data 경제적 produced 가치를 by the 창출하고 public and 데이터 the 산업 nation 발전의 기반을 are 조성하여
국민 생활의 used for 향상과 국민 improving 경제의 quality of 발전에도 life. 이바지하고자 And 합니다. 데이터 기본법은 by 오픈 using and 사이언스를 utilizing 확산하고 data, we 오픈 데이터 hope to 선진국으로 improve 발전하는 토대가 된다고 the quality 생각합니다. of life of 내외 기빈 citizens 여러분, and also 이번 develop 행사에서 national economy. 논의된 And I believe 연구 the 데이터의 framework 개방과 act on 활용에 data 대한 will 기술과 be 아이디어가 the 새로운 foundation 과학적 for 발견으로 이어져서 improving open science 사회적 기여를 and helping 촉진하는 Korea to develop 세계적인 into the 데이터 open 혁신 data 생태계 발전의 country. 원동력이 And 될 I 수 hope 있기를 we can 기원드립니다. share valuable 또한 이번 insights and IDW ideas 2022 개최를 to 통해 국제 오픈 to 연구 head 데이터 towards 협력을 new 촉진해서 scientific 연구 데이터 development 공유와 and 활용에 building 대한 the data 인식을 제고하고 innovation 우리나라 연구 ecosystem. 데이터 연구 역량이 세계적 I hope 수준으로 Korea's research data 발돋움할 계기가 될 것을 capability can 바랍니다. reach the 끝으로 world 다시 한번 class 귀한 걸음해 주신 thanks to 내 기빈 여러분께 깊은 감사의 hosting 말씀을 this 드리며 IDW 함께해 주신 모든 2022. 분들의 Once again, thank you 건강과 all for 행운을 joining us and 기원합니다. hope your health 감사합니다. and success. Thank you. Thank you very much for making a spectacular gathering for people in the field of data of the world to join and share information. Actually, he has played many roles for the development of data as he spent most of his life in KC. Thank you very much once again. Yes, so we begin the IDW 2022 with the remarkable speeches, which is the big festival for the world's data specialists with the slogan, data to improve our world. So we contain this topic to the video clip. So before we jump right to the next program keynote speech, let us enjoy the video clip. The new wave of culture starts with K. K-culture, including K-pop and K-drama, K-fashion, K-food, unfortunately even K-quarantine, and now K-data. In Seoul, the center of K-culture and 5,000 years of history, the third International Data Week begins to take a quantum leap to the data-driven future. International Data Week 2022. The third journey of the International Data Week will begin in Seoul, Korea in 2022, after successful events in Denver, USA in 2016, followed by Gaborone, Botswana in 2018. Under the theme of Data to Improve Our World, we will emphasize the importance of data, considered the driver of the fourth industrial revolution. From around the globe, data experts including researchers, librarians, and IT professionals will gather in Seoul to discuss ways to transform our world through data in various and different fields, such as research data governance, openness, sharing and infrastructure, and so on. International Data Week is convened by 3 global data organizations, CODATA, the Research Data Alliance, and the World Data System. 3 organizations with a shared vision to improve our world through data. Hosted by 6 organizations including KEYSTI, and sponsored by the Ministry of Science and ICT, the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Seoul Metropolitan Government, the National Research Council of Science and Technology, jointly holding the RDA plenary meeting and SciDataCon. The IDW 2022 is particularly special in its scale and significance. IDW 2022 will run for a total of 9 days, from June 18th to 26th. The main conference will take place from June 20th to 23rd, with many important events before and after these dates. Data to improve our world through openness and sharing of useful and high-quality data. Data that is findable, accessible, interoperable, and reusable. We can make a better world. IDW 2022 will be an intense and creative forum for data experts to respond to major global challenges, including addressing climate change, controlling disease, reducing disaster risk, and achieving the Sustainable Development Goals. IDW 2022 in Seoul, Korea. The meeting of K-Data and international data starts now. We need another big round of applause for ourselves.
to give the new era or all analyst efforts with the data. Thank you very much. So now we'd like to start officially this IDW 2022 with a keynote speech. We shall now have the keynote speech and prepare for the future. The topic of today's keynote speech is a transformation of education, how to raise 1 million digital talents. So what sort of solutions would we be able to find through this keynote speech? Introducing our keynote speaker, Dean of Graduate School of Data Science, Seoul National University, Sang Kyun. Please welcome him with a big round of applause. 안녕하세요. 방금 소개받은 Good morning, 서울대학교 데이터 everyone. 사이언스 I 대학원장 am 차상균 Cha 교수입니다. Sang-kyun, the Dean 제가 of 현장에서 Data 강연을 Science 해야 Graduate School of SNU. 하는 것이 마땅하지만 운동을 I 하다가 제가 should 부상을 be 입어서 there, 여기서 but unfortunately I 리모트에서 was injured. 강연하는 것을 양해해 So 주십시오. I hope that you understand that I am meeting you 제가 remotely. 영어로 할까 한국어로 할까 I 하다가 was thinking 한국어로 whether 하는 I 게 should 좋다고 do 해서 it in 한국어로 English or 하도록 Korean, 하겠습니다. and they recommended I do it in Korean, so I will 오늘 proceed in Korean. 주제는 이 Today's theme or 윤석열 topic 정부가 110대 정책 과제로 채택한 100만 디지털 인재 양성, is one of 이 the 100만 디지털 인재 양성 어떻게 할 101 것인가? tasks 사실 that the current 하우보다는 administration is going to 왜 해야 work on. 되는가에 대해서 좀 더 Why 중점을 do we 두고 need to raise 말씀을 1 드리도록 million 하겠습니다. digital talents, and how 제가 will we do it? 2018년 1월 달에 In 쓴 기고입니다. 2018 100만 January, 디지털 혁신 인재를 I 키우자. wrote a column 그 about 이유는 raising 이 1 million 미국 talent 중국의 for 디지털 digital innovation. 패권 싸움에서 인구 I 5천만 talked 명의 about 우리나라가 how 자유롭게 Korea, a 생존 번영하기 population 위해서는 of 50 세계 million, 5위권의 to 디지털 혁신 survive, 경쟁력을 가져야 we need 하는데 to be in the top 5 결국 digital 우리가 가질 수 있는 competitiveness, 것은 and I 인재밖에 없다. wrote that 그런 what we can 생각으로 have, the only thing we can 그런 have 이야기를 is 해왔습니다. talent. 다행히 이번 정부에서 And 110대 fortunately, 정책 중 하나로 this 채택이 돼서 administration included this 구체적으로 in the 101 진행이 될 tasks 거라고 that they are 생각합니다. going to work on. 우리가 디지털 인재를 이야기할 때 디지털 When we talk 트랜스포메이션을 about 좀 digital 정의를 talents, we 해보겠습니다. talk about 저는 digital transformation. Let ABC와 me define D를 that 합친 for you. 것이 디지털 It's ABC 트랜스포메이션의 plus 엘리먼트라고 D. I 평소에 believe 이야기를 that 하는데요. is the element A는 of AI digital 알고리즘이고 transformation. B는 A is 빅데이터, AI, B C는 big 컴퓨팅. data, C computing, 컴퓨팅은 당연히 which 클라우드 is 컴퓨팅과 cloud 엣지 plus 컴퓨팅 edge 이 두 가지를 computing. 다 포함합니다. 그래서 원래 ABC라고 저희가 쉽게 이야기를 So we 하지만 usually say 실질적으로는 컴퓨팅이 ABC 발달해서 simply, 빅데이터의 but 수집이 가능해졌고 또 because of AI the 알고리즘이 advancement of 가능해졌습니다. computing, 그래서 we are able to CBA가 work 맞겠습니다. on big 여기서 data D는 and 뭐냐? AI. So I D는 think 도메인 knowledge입니다. CBA 새로운 is 비즈니스를 correct. Then what is D? D is 할 the 때 new business 새로운 model. 영역에서 이 도메인 knowledge가 필요합니다. We need domain 그래서 이 knowledge 도메인 in our new knowledge와 business models when we do 이 new ABC를 business. 합쳐서 새로운 So 비즈니스 모델을 만들어내는 including 거죠. this, when we need to 과학에도 make a new 마찬가지입니다. business 도메인 model, it is 사이언스의 same for knowledge가 science. We 합쳐져서 need 사이언티픽 domain 브레이크스루가 science. We need scientific 나올 breakthroughs 것입니다. 앞으로. that include domain science. 그래서 이런 디지털 트랜스포메이션을 다루는 학문이 뭐냐? Then what 이걸 데이터 is 사이언스라고 the 합니다. study that deals with AI는 digital science? 그 데이터 사이언스의 좀 일부라고 저는 이야기를 하고 싶고요. I want to 이런 say is part 버클리가 of data 이쪽 science, 분야에서 and Berkeley, 특히 교육면에서 앞서가고 있는데 in terms of education, is in the lead. 1학기의 데이터 사이언스 파운데이션 코스에서 During their first year, first semester, 슬라이드가 in 이렇게 their first 정리됩니다. course, this is what 데이터 they 사이언스가 receive. 뭐냐? What is data 앞에서 제가 science? 말씀드린 것과 비슷한 맥락인데 And it is similar to what I said in the 컴퓨테이션을 previous 데이터로부터 slide. 월드의 세상에 관한 knowledge를 It is to 세상을 learn about the 러닝하는 world 것을 from data 데이터 using 사이언스라고 한다. computation. 그다음에 That is what exploration, data science inference, is. prediction, And through engineering exploration, inference, 이런 prediction, 이슈들이 and 돼요. engineering, we do that.
여러분들 지난해 노벨 경제학상을 받으신 분 Last year, do you know who 기억하시나요? received the 기도 인벤스라는 Nobel Prize for 스탠퍼드 대학의 Economics? It 경영대학원의 is the 경제학부 professor of 교수님이신데 economics at 이분이 Stanford 하신 University, 것이 Guido Ibens. 90년대 causal inference, causal reasoning에 대한 He talked 연구를 about 하셨어요. causal 그걸 이제 reasoning, 경제학 causal 문제 적용을 inference. 하셨고 또 최근에는 또 And 헬스케어 쪽으로 recently, 적용을 하시고 계시고 he 결국 is implementing 노벨 that in 경제학상도 healthcare. 보면 데이터 사이언스와 경제학, 또 So 헬스케어 in 쪽이 terms, if 합쳐서 you, 나오는 in 것이다. this regard, you can see 그렇게 data 말씀드릴 수 science and 있겠습니다. economics is combined. 아까 제가 버클리 말씀드렸습니다. I mentioned 버클리에서는 Berkeley 이제 before. 데이터 사이언스가 At UC Berkeley, 어떤 기술자를 키우는 그런 they say that data science is not about nurturing 이니셔티브가 아니고 a 이 technician. 대학의 교육을 바꾸는 It is 이니셔티브입니다. about an 그래서 데이터 initiative that 사이언스는 누구나 changes 배워야 되는 university 리버럴 education. 아트 It is 교양이다. something that everybody needs 그렇게 to learn, a 이제 part of 이 liberal 학교는 arts. 원래 2013년에 이제 그런 걸 시작을 해서 They started this in 2018년 정도에는 데이터 사이언스 2013, and in 유니버시티 2018, 와이드 데이터 사이언스 they have 조직을 만들고 지금 they made an 현재는 organization of university-wide 구총장 data science 급의 education. 인사를 마이크로소프트에서 영입을 해서 And 이끌어가고 they 있습니다. have 1학년 scouted 1학기에 someone 아무도 from Microsoft 디콰이어를 하지 않지만 and 3,000명의 is continuing 학생이 이 to 과목을 grow 듣습니다. this 그래서 study. 여기 주립대학이어서 Because it is a state 아무래도 university, 이 재정 여건이 자유롭지 못하니까 외부에서 they are somewhat 익명의 constricted 독지가가 in 2억 getting 5,200만 불을 funding. So 기부를 an 했고요. anonymous 데이터 브릭이라고 donator 데이터 사이언스 made a huge 데이터 donation. 엔지니어링 회사가 있습니다. And there's 버클리에서 also 창업을 a 했는데 data 그 brick 파운더들이 7,500만 engineer. 불을 기부를 He 했고 donated 버클리는 75 million. 의료 분야가 없습니다. 그래서 UCSF And 인근한 UCSF와 UCSF 협력하는데 collaborations 기부금을 받아서 also donated. 이 발전을 시키고 있습니다. And with these donations, they are making huge 그래서 데이터 브릭 leaps. 조금 전에 이야기했습니다만 I just mentioned Databricks. 작년에만 Just last year, 26억 불을 유치해서 they 380억 불 가치의 received funding 회사가 of 됐고요. $2.6 아마 올해 아니면 billion. 내년쯤 상장을 할 거라고 And 생각합니다. I think they will 이 슬라이드는 be 아까 이제 컴퓨팅 사이드를 on the IPO 좀더 this year or 시각화한 next 건데요. year. 현재 또 이 클라우드뿐만 아니라 엣지 사이드에서 Not just cloud, AI but in edge 칩들이 computing, AI 보편화되고 chips 있습니다. 여러분들 are 휴대폰에도 becoming more AI common. 칩들이 들어가 있고요. 이건 좀 You 비쌉니다만 can see how the AI 이 chips is 값싼 그런 installed and 모듈들이 embedded. 나오고 있습니다. There are much cheaper models available too. 좀 더 이 디지털 트랜스포메이션이 어떤 분야에 적용되느냐 Let me 구체적으로 talk 몇 개를 about 적어봤습니다. more 반도체, specifically how 헬스케어, digital 신약재가, transformation 제조, is adapted in different 유통, industry, 금융, like 기후변화, semiconductor, 기후변화가 healthcare, 중요해지겠죠. 문화, pharmaceuticals, 교육, 예술, manufacturing, climate 이 중에서도 change, 요즘 culture. 반도체 그래서 아래쪽에 이 ABC는 데이터 사이언스 파운데이션이고요. The 위쪽은 데이터 ABC at the 사이언스 bottom is the 애플리케이션이라고 볼 수 foundation 있습니다. of data science, and the 그 top D, row is the 아까 application 도메인 of data science. knowledge가 아주 중요하죠. 여기서. So domain knowledge is 근데 very 반도체 important. 요즘 우리나라에서 반도체 이야기를 많이 하고 있습니다. 왜 We talk a 반도체를 lot about 강조를 해야 semiconductor 되느냐? these days. Why do 이제 we need to 반도체는 focus on the national industry of security issue입니다. semiconductors? Because it is part of national security. 타이완을 미국이 중국으로부터 보호할 수밖에 없는 이유는 TSMC라는 Taiwan needs to 파운드리 protect 회사. 전 themselves from 세계의 China because of CPU라든지 TSMC. GPU의 상당 부분을 찍어내는 이 회사가 This 없으면 company, if 그 회사가 that 중국에 makes 넘어가면 semiconductors, 전 and if 세계 it goes over to China, 경제가 상당 부분이 더 작동할 수가 없습니다. 마찬가지로 there 우리나라의 will be a lot of 메모리에서 problems 이 in 부분이 functioning 없으면 as a nation, which is the same for Korea. If we do not have 이 부분이 없으면 semiconductors, 우리의 industry. 내셔널 시큐리티 이슈도 영향을 받게 됩니다.
그래서 our 현 national 정부가 security will be affected. 반도체를 강조하는 이유는 이런 관점에서 That is 봐야 why 할 we are 것입니다. 제가 emphasizing 작년에 semiconductor industry. 중앙일보에서 기고한 그런 글이 있는데 This 관심 is 있는 a 분들은 column 한번 from Chungang 나중에 Daily. If you're 읽어보시기 바랍니다. interested, I hope you take time to read it later. 그래서 제가 반도체 이야기를 좀 하려고 합니다. 제가 Let me go into 원래 소속이 semiconductors. 전기정보공학부에서 반도체 I 쪽에 대한 이해도 좀 originally 있기 studied 때문에 electric engineering and I have some 반도체는 knowledge in this 정말 regard. 복잡한 시스템입니다. 여러분들 뭐 축구장 몇 Semiconductors 개에 are 해당하는 very 그런 complex. 시설이다. 뭐 이런 말씀 많이 The 들어보셨죠? 실제로 fabs 그렇습니다. 그래서 are as big 수없이 as soccer 많은 fields. 장비들이 있고 수없이 There 많은 are 장비들이 so many 연결돼서 데이터들을 equipments, machines. 제품을 만들어내고 They make 공정이죠. so many 또 여기서 products 엄청난 using 데이터가 so many 나옵니다. data, and they also produce data. 사실 이 복잡도 때문에 중국이란 나라가 Because 쉽게 of this complexity, 우리나라를 혹은 또 China 대만을 못 쫓아오는 이유기도 하고요. is 근데 having a hard 앞으로 time 우리가 beating 대만보다도 Korea 더 in this 앞서가려면 regard. But 이런 if we 하드웨어 want to 장비의 be more 아주 ahead of 복잡한 other 시스템에서 countries, 이 데이터를 모아서 we need to 분석을 하고 accumulate these 실시간으로 분석을 data, 하고 analyze them 최적화를 real 하고 time, 문제를 optimize them, 발견하고 이런 find 것들을 problems. 아주 잘할 수 있어야 우리의 We need 경쟁력이 to do all of this 생깁니다. very well 이건 to 제가 be ahead of everyone. 맥킨지가 몇 년 전에 그린 그림인데요. A few years ago, McKinsey made this 최근에 또 diagram, 맥킨지가 and recently 분석을 해서 they 매니팩처링 made an 사이드에서 analysis, 특히 반도체 매니팩처링, 반도체 팹에서 이런 AI, 머신러닝, 데이터 사이언스를 they wrote 적용해야 about 되는 AI, 그런 machine learning, how it needs to be 리포트를 낸 게 implemented 있고요. in semiconductor fabs. 우리가 지금 몇 나노 이렇게 해서 5 나노, 3 나노까지 We say 내려간다고 3, 하는데 5 이렇게 nano, 내려갈수록 but as we 액큐러시가 go down, 더욱더 필요한 거잖아요. 그러면 accuracy is 이 essential. 파라미터들을 어떻게 잘 조정하느냐에 따라서 But depending on how we adjust the 생산 parameters, 반도체 일드가 확 달라지게 됩니다. the yield of 그래서 이런 semiconductors 부분에서 will differ. 우리가 아직 전 세계적으로 이쪽은 Globally, 사실 이런 실험을 할 수 있는 환경을 가진 나라가 몇 개 there 없어요. aren't many countries who have this environment to experiment, like maybe Taiwan, the US. 우리가 이걸 believe. 리드하게 되면 And 결국 if Korea 세계적으로 우리가 becomes 리더가 a 되는 leader in 겁니다. this, we can become a world leader. 그다음에 이제 우리가 그 제조뿐만 아니라 디자인 부분이 또 AI를 적용을 해서 Not just 잘할 수 있습니다. manufacturing, we 이미 can 이제 become 반도체 better in designing. 디자인 툴을 만드는 소프트웨어 회사들은 The software 이런 companies that 일들을 make 좀 하고 있어요. designing 근데 tools for 여러분들 semiconductors, 파운드리 they are 서비스라는 working 걸 on this. 생각해 보면 When you think about 앞에서도 그렇고 파운드리 foundry 서비스는 service, 결국 어떤 새로운 어떤 고객의 칩을 빠르게 it is 자기가 about 가지고 있는 생산 라인에서 맞춰가지고 만들어주는 게 giving 파운드리 서비스 a chip 아닙니까? to a new 단순한 customer 메모리 산업은 which is 상대적으로 custom made 서비스보다는 as 아주 soon as 단순한 possible. 그런 구조에 아주 집적도가 높은 그런 칩을 대량 생산으로 찍어내는 그런 게 It's 이제 not 뭐가 about 오르면 mass. If 이쪽 right now we're 파운드리 mass 쪽에서는 다양한 그런 producing simple 커스터머들의 chips, 칩 디자인들을 자기가 가지고 we 있는 생산 should 라인에서 move in the 문제 way 없이 towards 빨리 custom designing 제조해 what 주는 게 people want 문제거든요. 그래서 and producing 이런 that, 쪽에서는 manufacturing 결국 that 서비스 very 산업이기 quickly, 때문에 because that is 제조와 service. 서비스가 연관된 거기 때문에 결국 이런 데이터 Manufacturing 사이언스가 and 더욱더 service 필요하다. is closely knit together, so I am emphasizing the need of 그래서 service 여기 보면 이제 in data science 전략적으로 어떻게 해야 되느냐 뭐 이런 and how we 맥킨지에서 need to make the 리포트가 approach 나온 게 있는데 strategically. 여기서 This is what 중요한 건 McKinsey came 제가 up with. 탤런트 인재입니다. 이 데이터 머신러닝 And AI what's important 쪽에 for 인재가 뭐 전 세계적으로 data, machine 부족하지만 이 learning, and 반도체 쪽에는 AI 더욱더 is 부족해요. talent. And 그래서 especially in 조직을 semiconductors 어떻게 할 거냐, industry, 이 we 탤런트 lack 앤 enough 오거나이제이션 조직을 skilled 어떤 식으로 talent. 할 거냐, So 사람을 how 어떻게 should 키울 we 거냐 nurture talents 이야기를 하고요. is the next 테크놀로지는 task.
이런 technology 데이터를 매니지먼트하기 위한 to 인프라스트럭처, manage 머신 data. 러닝을 돌리기 Technology 위한 is the 인프라스트럭처, infrastructure, and 이런 machine learning 것들을 이야기하는 겁니다. is also used 그 to build 다음에 that 이제 실제 도메인 infrastructure. 날리지가 And then 들어가면 어떻게 the 어떤 데이터를 domain 우리가 모으고 knowledge, 어떤 데이터에 대해서 what kind of 집중할 data 거냐 should we 하는 이슈가 collect 있죠. and utilize? There 예를 is 들면 that 우리가 issue. 몰로코라고 한국 사람이 Moloko 실리콘밸리에서 온 클라우드 is 기반의 광고 a 플랫폼인데요. 이 같은 테크놀로지는 cloud-based 사실 advertising platform 반도체 created 쪽에도 and established by a 적용할 수가 Korean 있습니다. CEO. And 반도체 쪽은 좀 this is 아주 related to 폐쇄적이기 때문에 semiconductor, and semiconductor is the 몇 개 안 closed 되는 회사가 지금 industry. 이 세상을 And 지배하고 있는 거죠. 그렇기 like 때문에 only a few 노하우를 companies are dominating the 밖으로 world 내놓지는 in the 않지만 semiconductor industry. 어쨌든 And 이런 기술을 가진 the 회사가 반도체 문제도 풀 수 companies 있다는 걸 제가 말씀드리고 with 싶습니다. this kind of technology 그다음에 여러분들 can 뭐 address 구글 the 딥마인드가 semiconductor issue. 알파폴드를 And 만들어서 앞으로 Google 심리학은 이런 DeepMind 식으로 개발할 AlphaFold, 것이다. I think you 많이 들어보실 heard of 거고요. this a lot. 클라이밋 체인지에 대해서 And 많은 next, 이야기를 하는데 we talk a lot about 예를 climate 들면 스탠포드 change. 대학 같으면 And Stanford 70년 만에 University, 처음으로 새로운 for the 단과 대학을 first time 만들었습니다. in 70 years, 스쿨 오브 the 서스테이너빌리티입니다. university's first new school, School of 실리콘밸리의 Sustainability, is being 저명한 벤처 created. 캐피탈리스트 And 존 the 도어라는 venture 사람이 capitalist John Doerr in Silicon Valley 이 11억 불을 기부를 has 해서 donated 그 $1.1 billion 이 대학이 시작을 하게 to 됐습니다. launch this new school. 그리고 지금 제가 우리 서울대학교 Actually, 졸업생이 this is 아닙니다. my 사실은 이제 like, 서울대학교를 graduate 그만두고 student, 회사를 but not 시작한 graduate student. To be 건데요. 이 exact, actually, he 비프로라는 dropped 그런 out of Seoul graduate school, Seoul 회사는 National University, and then 이 축구 built and 영상을 founded AI로 the 분석을 company called 해서 BPro. This company 선수들의 analyzes 움직임을 the 실시간으로 soccer 분석을 합니다. 그래서 video and analyzes the 이런 게 이제 좀 movement 스포츠 of 쪽에도 일어나고 soccer 있고요. players in real time. 이제 거의 시간이 이제 다 돼가서 And I'm almost at time, 인재를 앞으로 so 어떻게 키울 거냐 let 저희가 한 me 몇 get 년 to the 동안 point how to 실험을 nurture 해봤는데요. talent. And I have tried this several 그래서 years. 결국 그 데이터 사이언스 대학원이라는 것을 So 만들었습니다. that's why we 도메인 날리지가 created and 필요하기 때문에 established the graduate 학부 school of 전공에 data science 상관없이 because 학생들을 뽑아서 그 the 학생들에게 talents need the domain 석사 과정에서 knowledge. 2년 동안 So 집중적으로 like we 데이터 사이언스를 가르치고 teach 또 data 실습을 시키고 science to 이렇게 해서 students 이 from 도메인 날리지도 어느 정도 있으면서 different 데이터 majors. 사이언스의 문제를 And 풀 수 있는 그런 인재들을 we 키우는 걸 하고 hope to 있고요. nurture talents who 원래 can 석사 address 정원 40명, science 박사 and 정원 technology 15명으로 issues. 시작했지만 And we 현재는 started with 40 masters 80명, students and 30명, 15 박사 30명 이렇게 작년에 doctorate degree students, 정원이 but now it has 됐습니다. grown 그렇지만 into 턱없이 80 and 30 부족한 게 뭐죠? respectively. 어떻게 100만까지 갈 거냐. How 결국 are we going to 그런 nurture 고민을 1 해봐야 million 됩니다. talents? That's 다행스럽게도 my 저희가 question 대학원을 to the 만드니까 society. But 저희 thankfully, 대학원의 because 과목을 we established this graduate school of 서울대학교의 data science, 20개 대학, 73개 학과에서 20 universities, 약 73 930명의 학생이 이 강의를 수강을 departments, 했습니다. 930 students 80%가 from the 73 타 학과 departments in 20 other 소속입니다. universities actually took our lecture, listened to our 그래서 lecture. 그 외에도 And 저희가 like 이제 many 작년에 have 한 것 중에 different 하나가 backgrounds. And 죄송합니다. one thing we focused on last year 경북대, is 전남대의 데이터 to 사이언스 work 대학원을 together 세우기로 with 했고 이게 앞으로 이제 전북 University and 전국의 전남 University 거점대학의 to build a data 확산이 science 되면 school. And we hope 지금보다는 that 여건이 like this 좋아질 전남 텐데 University and 문제는 경북 이 University 데이터 사이언스를 could be 가르칠 수 hub 있는 schools to 이 foster 사람들이 data 교수를 구하기가 science. 대단히 And 힘듭니다. currently it's quite 산업체에 비해서 difficult 여류에 to 있는 그런 연구 like 여건과 secure a 보상 pool 때문에 of professors, 교수 especially 요원의 data 유치가 아주 science 어렵습니다. professors. 그래서 결국 교수를 확보한 Because 선도대학이 the 교과 research 과정을 conditions 개발해 and rewards 전국적으로 are 공유하는 그 국가 not 인프라가 really enough. So 국가 we 인프라의 hope 구축이 to 필요하고요. build the national 그다음에 infrastructure 초중고 and pool 레벨에서는 of data science experts and professors. 교사를 And 또 I 교과 과정을 바꿀 수 also 있는 like 교사를 elementary, middle, 키우는 and 것이 high schools 문제가 되고 need to 있습니다. nurture 그래서
the 현재 teachers who 재직하고 have 있는 초중고 this 교사들 skill 중에 and knowledge. 의욕적인 분들을 선발해서 So we are 이런 분들이 selecting 석사를 하게 enthusiastic 되면 teachers 이 from 교과 this 과정도 primary 바꿀 and 수 있지 secondary 않겠나 이런 생각을 schools 하고 있고요. to 무엇보다도 study data science 이런 and teach 대학이 their 바뀌어야 됩니다. students in turn. 대학을 그냥 So to 뭐 do this, 일부 universities should 공과대학 뭐 change. 전기 컴퓨터 뭐 이런 쪽만 Rather than like universities 바꿔가지고는 just having departments 우리가 on 필요로 하는 그런 electricity or science, we 규모의 need to go beyond that. 이 인재를 키울 수가 없습니다. With the current existing structure, we cannot nurture data 어떻게 그러면 science 이제 이 experts 보편화시킬 and 것이냐? talents. So how are we 첫째 going 이제 to 우리가 build 이제 a foundation for 코딩이라는 data 이야기를 많이 science 하고 in 있는데 Korea? 코딩 So 교육을 we 코딩 these 교육에 days talk a lot about 끝나는 게 아니라 coding. Coding 코딩과 has 데이터 become a 사이언스 household 개념 name, 교육을 같이 해야 but not 되고요. just stopping at coding. 초중고 We need 과정에서는 to 우리가 teach our students the concept of data 언어나 science. 수학이나 물리, And 사회 일반 in 과목의 데이터 primary and 사이언스 개념과 secondary school, 효용성을 the 볼 concept 수 있는 of data science should be 문제를 combined with 예제로 other 개발해 subjects such as language, 학생들이 mathematics, physics, and 이 데이터 society, 사이언스, and 데이터와 give AI examples of problem 익숙해지도록 하는 게 solving 필요할 것 to 같습니다. 그렇게 students 하기 so 위해서 that 결국 they 선도 can 교사의 양성과 really 일반 digest the 교사의 재교육이 concept of 필요합니다. data science. And to do so, 그다음에 we 온라인 need 교육 to 체제를 확립해야 have 되고요. a 무엇보다도 quality teachers. And 우리나라는 also, it's 외국에 important to 비해서 build 유리한 게 online 하나 learning 있습니다. system. And actually, 뭐 Korea is 남자들이긴 ahead of 합니다만 other 1년에 countries in 20만 this sense. 명이 Like 군에 입대를 합니다. 2년 동안 그 200,000 men 20개월 동안 군에서 serve the 근무를 하는데 every year. 이 복무하는 So 기간 동안 because like serving the army or 복무하는 military 동안 service is 이런 mandatory for 데이터와 AI에 all 대한 able 기초 Korean 교육을 men, 받고 and 하게 they 되면 get the base if they get the basic 군에 입대한 information 학생들 and 중에 대학에 재학 중인 knowledge 학생들은 about data 대학을 science in the 대학에 military. 복귀를 And 하게 I 되면 think if when they 그 come back 이후에 to 이제 the 과목을 society 수강하는 게 and 달라질 go back 겁니다. to 그렇게 되면 대학도 universities, I think 자동적으로 they will choose 바뀌게 될 거고요. different 그래서 제가 이제 이런 lectures, and 생각을 that will 말씀드리고 really 싶습니다. be helpful for 제가 nurturing 시간이 이제 more 다 data 된 것 science 같아서 related 이 talents. 정도에서 And I think I'm almost at 마치고 time, so 저한테 let 이런 me 기회를 주셔서 conclude my 대단히 keynote 감사합니다. speech, and thank you for giving me this opportunity. Thank you very much to Sang Kyun Cha, Dean of Graduate School of Data Science, Seoul National University. Unfortunately, he just got injured with his leg, so he just gave his keynote speech through the Zoom. But it is quite a good time to think about how much our roles to calculative the talented for the data development in the future. Thank you very much once again. And now we are about to close today's opening ceremony, but before wrapping up all the programs for the opening ceremony, we'd like to celebrate today's event by presenting the beautiful performance, as it is a very important event where people of data industry have gathered. So today's performance is a traditional Korean dance called Hwagwanmu, the flower crown dance. It is a modern adaptation of court dance once reserved for royal banquet. Flower crowns worn by women for court ceremonies or dances symbolize beauty and courtesy. So now the Suhyun Dance Company will present a beautiful stage for all our data industry families. Ladies and gentlemen, please welcome beautiful dancers with a big hand.
So now, ladies and gentlemen, we need additional big round of applause to our beautiful dancers from Seoul Dance Company. Thank you very much. Yes, they displayed such a breathtakingly beautiful performance. How did everyone enjoy this show? The performance actually encapsulates our desire for the world led by the data to approach the field with hope, like the beautiful blooming flowers. I hope you enjoy this stage. So now, ladies and gentlemen, the IDW 2022 will be an event where we emphasize the necessity of data education and management and spread the importance of high quality research data management, data analytics, and data infra. So by all means, I hope everyone can gain value of information about data that could not only be the base for the national IT, but also flourish our daily lives. So now this concludes all the programs of today's opening ceremony, and we look forward to your participation on our following programs. So please make your way to the exhibition hall outside for your exhibition hall. Thank you very much. See you again in the afternoon session. Thank you.